Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Walaalaha kusoo dhawaada chemistry lesson 7 oo ku saabsan Lewis dot structures, qaabka loo sawirayo oo Lewis structure oo ah oo la tusayo valence electronska iyo sida loo sawiro Lewis structure dotted. Marka problemka halkan weeyaan. Awalan waxaan laga rabaa inaan qorno Lewis structure-ka sida hore usoo marnay oo kale uga duwanaan doonaa laakiin xoogaha dotted iyo valence electrons iyo waxaasaan ku sawiraynaa. Marka kiimikada waxa weeyaan 1 isocyano methyl sulfonyl 4 methyl benzene. Marka see u sameynaynaa awalan sida caadada noo ahayd oo mar walba loo sameeyo interpret inaan ku sameyno. Markaan interpret garayno waxaan ku qoraynaa waa isla kiimikadii laakiin xoogaa si different baa loo dhahayaa bilowgeedana xoogaa uu ka duwan yahay. Marka waxaa loo qoraa kani waxaad awal dhahaysaa 4 toluene sulfonyl methyl isocyanide. Marka waxaa waaye toluene sulfonyl methyl isocyanide. saasaa loo interpret garaya. Marka saa u fasilid waxaa ku xijinaysaa Lewis structure-ka. Marka Lewis structure-keena caadiga ah aan u sawiranaynaa ama waan qoranaynaa. Marka markii aad qoraysid waxaa ka bilaabaysaa CH3 inta waxay ku cadaynaysaa inta each element aad haysatid number kasto elementigaaga ayuu kuu sheegayaa kani markaa sawiraysid wuu kuu fududaynaa. Marka if you do the Lewis structure first it will make the skeletal structure easier for you to draw. So okay, H4, okay, here's our sulfur, oxygen laba xabo, CH2, nitrogen, carbon. Marka Lewis structure-kaaga waa kaas ah CH3, C6, H4, SO2, CH2, and C. It's always important to double check because sometimes waxbaa kaasoo hoos bixi kara. Marka intaan markaa samaysid waxaa kuugu xiga marka okay Lewis structure-ka waa soo sameynay. Marka waxaa kuugu xiga skeletal structure aan sameynayna haddana. Marka muxuu ahay asalkii I'm gonna repeat the Lewis structure-ka caadiga ah si aan u xisaabsano yacni u tirsano macnaha markaan sawirayno si uu noogu noqdo fudeed kaas nambaradiiba halkan noogu yaala mogta. Marka waxaa la rabaa inaan kani soo dejisano. Let me double check again. CH3, C6, H4. Thinking about the chemical name, this will make it easier for you to understand. CH2 and C. Okay, so we do have our structure here. So now we are going to draw the skeletal. So the point in this is to draw the skeletal structure. Okay, marka waan sameynaynaa waan sawiranaynaa. Marka awalan waxaan ka bilaabaynaa hydrogen-ka anaga waa xisaabsan doonaa dhib ma lahan. Okay, carbon, hydrogen again wuu ku dhagan yahay. Okay, waxaa noogu xigo carbon halkan, carbon, carbon, carbon 6 xabaa tirsanee carbon, carbon. Okay, 1 2 3 4 5 6. Okay, so here's your benzene structure. So haday waan sheegnay ma aho inuu benzene structure aan yeelan doono. So hydrogen kale kan hydrogen kale hydrogen-kaad xisaabsanaysaa. Halkan waxaa ku qoranaysaa afwan sulfur-kaaga inuu ahaado weeyaan kani. Okay, sulfur, sulfur, and then you're going to attach your oxygens right here, drawing the skeletal structure still.
so carbon-kaaga waa kan laba xaba oxygen oo wataa kanna hydrogen cafwan hydrogen-kaaga kadib haddana wuxuu leeyahay nitrogen-ka maxaa kusii dhagan carbon again. So this is all going to change once we do in the final structure. Markii aan sameyno the valence electrons and everything. So maxaa marka sameynaynaa ogaha ku saxa kan aan parenthesiga meesha naga qabsanayo. Okay, markaan sharaxna halkan kow waxaa fiirinaysaa halkan waxaa haysaa CH3 maho C6 lixda xaba carbonka waa kan benzene ring is easier like to do with the benzene ring so when you have 6 carbons, right? And then it's attached to maxay ahayday afar xabo oo marka double check isaan ku fiican yahay ma aragtaa hadda labadaana ii dhinnaa. Okay, right here afar inuu ahaado weeyaan kan soo ma aragtid afartan hydrogen waa 1 2 3 afartan sulfur-kaaga dhexdaa gashanaysaa waxaa kuugu xigo oxygen laba xaba ah kan iyo kan sulfur-ku ku dhagan yahay CH2 kale CH2, right? And then nitrogen right here and then the last carbon right here. So marka structure can will help you draw this. If your professor was about to ask you for this or one or the other, it's always easier markii lagu weydiiyo kan inaad kan saa u qoratid. First know the name of the chemical. Once you know the name of the chemical, you get this one and then it makes it easier for you to draw the skeletal structure. So now we're going to move on to the next part of the problems where the periodic table is handy right here. Waxaa waaye marka next step waxaan sameynaynaa count the total valence electrons of the carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and sulfur, all the elements we just talked about. So marka maxaana laga rabaa meeshaan see u sameynaynaa. Okay, horta aan yara sharaxo sug xoogaha. Okay, electron numberka valence electronka see loo helaa. أولاً it's asking for valence electrons. So to find the valence electron waxaa laga rabaa for example let's see carbon-ka halkan carbon valence electron-kiisa see ku ogaanaa periodic table-ka tegaysaa kan waxaa dhahaa group 1 group 2 kuwan waa ka boodaysaa group 3 group 4 marka aaway carbon-keena right here which is in group 4. That's how you know maxay ahayd electron meeqa electron buu leeyahay elementiga markaa dhihaysid halkan aad ku garanaysaa. So group 1 right here, group 2, group 3, group 4, 5, 6, 7 and so on. So valence electron for carbon, how do you know? Carbon right here on the periodic table for group 4 is in group 4. So all of these will have 4 valence electrons. So that's how you know. So how to figure out number حاجة كيما هذين. Okay, so now next waxaan haysanaa see looga shaqeynaa markaan xisaabsanayno. Kow waxaan haynaa carbon. All right. So number of carbon valence electrons, valence waa soo sheegnay waxa laga wado which equal to 4. Markaa saa samaysid waxaa haddana noogu xiga hydrogen-keena hydrogen, number of hydrogen which will be asaguna group ko ahaa hydrogen-ka waxaad fiirsanaysaa valence electron ka xabadko number 1 group 1 buu ahaa, right? So now next we have which nitrogen somehow nitrogen, number of nitrogens ka
valence would equal to 5, as nitrogen was in group 5, remember? And then oxygen. Okay, number of oxygens valensigooda waxa weeyaan 6, as it was in group 6, 6 electrons, right? Oxygen. And then last, sulfur. Number of sulfur valensigiisa waxa weeyaan asaguna 6, because it's in group 6, 6 valence electrons. So how do you calculate this? We're going to calculate this by getting the number of the element, right? We have 9 carbons. I will explain more. 9 carbons here. If you go back to the structure, you can see 9 carbons. If you look at your Lewis structure form, it will make it easier for you to see right away. Marka waxaan sameynaynaa valensigiisa waxaan ku daraynaa valensiga oo hydrogenka ah oo 9 ah asagana markaan xisaabnay. Alright, marka waxaa ku xiga valensiga oo waxaan ku daraynaa haddana number of nitrogens valensigiisa ayaa waxaan ku daraynaa haddana 2 oxygen numberka oxygenka, right, oo valensigiisa. Kadib waxaan ku daraynaa sulfur valency, right, and then maxaas markii la isku dardaro oo multiplicationka aad samaysid waxaa kuu soo baxaya 68. Alright, marka saan ku hela numberkan waxaad ku helaysaa xisaabaadka saa u samaynaysid. Marka waxaa weeyaan carbonka 9 xabo soo ma ahayn markaa xisaabsatid. Okay, 9 xabo carbon. Afartan ha fiirinina because afartan waa valence electrons waaye. The group where you can find it is right there. But this 9 is how many carbons you have. So markaa ku dhufatid, you will multiply this by 4, the number. Okay, so times 4 plus 1 times 9 plus 1 times 5 plus 2 times 6 plus 1 times 6. And what does this mean? This means, let me explain. So waxa weeyaan carbon kan 9 xabaad haysatay waxaad ku dhufanaysaa inta electronka aad haysatid, valence electrons. For the carbon is 4. You're going to multiply by how many carbons you have, which is right here. Okay, 4 afar weeyaan kani. Okay, marka kan numberkaanayta oo electronic numberka, you're going to multiply that by how many you have atomka. waxaad ku helaysaa resultiga, and then you add, and then 1 times 9, which means how many hydrogens you have, times the charges, the electrons, times 1 right here, and so on. Nitrogenka, it was 1, and you're going to multiply by the valence electron here for nitrogen, 5. 1 times 5 plus oxygen, you had 2 oxygens, which you're going to multiply 6, 2 times 6, which will give you the number of for the answer to this one, for your oxygens, and then you're going to add that to the 1 times 6 for sulfur. So the electron numberka waxaa ku dhufanaysaa lambarada oo elementiga, and then that's how you're going to get this number right here. kan intaa markaa isku dhufato 9ka 4 ku dhufo, ku darso, ama waxaad ku dhufataa 9ka 4 ku dhufo, halkan soo dhigo, halka 9 ku dhufo, halkan soo dhigo,
halkan 5 ku dhufo halkan soo dhigo labada 6 ku dhufo halkan soo dhigo halkan 6 ku dhufo halkan soo dhigo inta aad halkan soo dhigato oo dhan baa isku dardaraysaa marka isku dardid 68 inuu kuu soo baxa waaye double check hadduu khaladka noqdo ku celi ilaa ka heshid kani practice uu kuu noqonaa adiguna marka qaabka loo sameeyo almuhiim inaad fahantid nambarada meesha ka imaadeen marka valence numberka multiplied by the number atomic and the number of atom you have, which is if this was 2 or 1 or whatever you have here. So next we have jawaabtaada waa tan. Okay, hal mar halka jawaab waa kan counting, and this is now only counting the total valence of electrons. Howl kalaan sugaysa. Okay, marka halkan next step weeyaan oo aan calculationka isku sida kii hadda aan soo dhaafno kala loo sameynaya except you see the full of each element right here, hydrogen full, nitrogen full, all these. So but the way we calculate is still the same. Marka isku sidii baan u qoraynaa aan oga shaqeynaynaa hawshaanna marka waxaan ka bilaabaynaa sagaalkeeni 9 number of carbon key waxaad dhahaysaa full, remember, and then ku dar 9kii kale oo hydrogenka. Okay, kadib waxaad ku daraysaa haddana nitrogenkaaga, nitrogen, number of nitrogen full. Okay, plus number of oxygen, which was 2. Remember, number of oxygen, which was 2. Okay, full. And then nitrogen kaga and waxaan ka wadaa sulfurka, the last one. Okay, plus. Okay, okay, plus and number of sulfur full. Okay. Okay. Marka resultigaagu wuxuu ku noqonayaa 122. We calculate exactly the same way we have done the other one. So there's no much explanation needed here because we've done it in the last slide. But in this case, you have them a little different and full on each element, and then the numbers have increased. So you have 122 as a result. Okay, marka halkan waxaan ku haysanaa jawaabtii labadii jawaab hadda aan soo dhaafnay ayaad kala jaraysaa, subtract your results to end your bonding to find your bonding electrons. Marka structure-kana halkan sawiraynaa, laakiinse awalan waxaa loo baahan yahay inaan qorno maxay ahayday subtraction-ka aan sameyno. Resultiga waa xasuusatiin, just subtract 122, which is one of your previous results, minus 68, which will give you 54 bonding electrons. Okay, bonding electrons. Bonding electrons kaga. Okay, needed. Just add this here. This is what you need after electrons oo structure-ka hadda aan sameyn doono insha Allah. Marka waxaa soo dejisanaysaa sawirkaaga halkan, hydrogen, carbon, carbon. Okay, your benzene ring right here. Okay, carbon kale, carbon, carbon, carbon. 6 xaba ka tiri, 6 markaad ka tiriso carbon-kan wuxuu haystaa 2 kale. Remember CH3 Lewis structure-ka markaad dib u fiiriso waa isla kii un, maadaama problemkali aan wadno weli. Halkanna waxaa ku haysataa hydrogen attaching to the carbons here. Okay, carbons here. And then dhinaca waxaa
ugu samaysan sulfurkaaga ku dhejinaysaa sulfurkaaga okay hydrogen and then your sulfur right here okay oxygen intana carbon kale carbonka ugu dambeeyay waaye kan nitrogenkaaga waxaa ka sii dambeeyo carbonka ugu dambeeya halkan weeyaan carbonkana wuxuu haystaa hydrogen so this is where you're going to find where you're going to identify your atoms that wanted additional bonding or not and the electrons remaining on each atom so this is what you're going to need to do so now we're going to put the electrons on electrons kan ku sawirayna marka la socda dhibcaha gadgaduudan la socda meesha la saarayo okay there is a bonding right there here's an electron okay and here is another electron right here electron here electron halkan iyo electron halkan iyo mid kale halkan all right and then sulfurkan soo aadaynaa sulfurka labadiisa dhibcood waa kuwan halkan iyo halkan marka kala socda and then your oxygen will need 5 of them right saana loogu sawiraa meel kasta iska saar maaha meesha la saaraya naftirkeeda ina la ogaado waaye qaabka u saaraysid electron shellska waa inaa si toos u saartid saxsan qaabka loo saarayo okay and then waxaa kuu soo haray nitrogenkan haddana u boodiynaa nitrogenkana 3 wuxuu haystaa electrons okay saana u saarayna asaguna qaabkana loo saaraya electronka and then kan ugu dambeeyo carbonka ugu dambeeyo nitrogenka ku dhegan asagana saana u saarayna electronska waa kan okay electrons 1 2 right here 3 waa kaasa so this is just to identify the atoms which you want to add the bondings to that want additional bonding like which one of these need additional bonding and the electrons remaining on each atom so you can identify that here so next we have the final answer right here which the nitrogen will donate electron to allow 4 bonds so we're going to try again we're going to try to draw the structure again okay marka waxa weeyaan hydrogen kan ugu dambeeya waa hadartan because waxa waaye you have to get your final result here we still don't have the final result what the question is asking so your CH3 right here and then waxaa ku xigo carbonkaagi ogaha yar waxyaabo uu ku kala duwan yahay jira here is your benzene ring right benzenekaaga right here the ringing double bond pay attention to the double bonds kii hore ma lahayn double bonding so and then you're gonna do this and then double bond right here yeah this could actually change because this structure is aromatic so the double and the single bonding could change because it's aromatic ring right here so same thing you're gonna add your sulfur right here and then you're going to add your carbon right here the carbon hydrogen nitrogen carbon halkan all right carbonka si fiican ugu dhejino carbonkaaga waa kan
and then halkan waxaa kugu ku samaynaysaa yeah, here's your other carbon right here, hydrogen, 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 right? Kadib, so now go back to the sulfur. Your sulfur, now we're going to put charges ayaan saaraynaa. Charges iyo waxaan saaraynaa and negative iyo positive charges iyo waxyaabahaasaan ku daraynaa hadda. Final answer weeyaan ileen. Marka bond inta xagee charger ka saarnaa marka. Sulfur, because the electronegativity right here, we're going to explain. Here's your oxygen, bonded, double bonded this time. On your oxygen here. And then the next one you have, your oxygens will have charges for each this time. Shan xabo ma aha, hadda waa afar buu noqonayaa. All right. Okay, and then 4 on the other one right here. 4 charges right here. Okay, 4 and 4. And then you have next hagee charge saarnaa marka nitrogen is going to donate electron to allow 4 bonds here. So it's going to be positively charged. Positive waa ka noqonayaa chargerka. Marka saas u samaysid, that makes this carbon triple bonded. Triple bond. 3 bond buu noqonayaa. 3 bond buu qaadanayaa. Bonding to the electron, which will make this carbon right here negatively charged. And then it will have 2 electrons right here, shells. See? Okay, 2 electrons here, marka nitrogen. And then, so this is, and then as you can see, the right here, because the electronegativity of sulfur is a lot smaller than that of oxygen. So this will help oxygen. The valence shells here are actually expanded to 6 of them right here. So 6 bonding to the sulfur, right? Double bond here, double bond, that makes 4, 5, 6 for the sulfur, because the electronegativity is a lot smaller here versus the oxygen. And in this case, nitrogen donates an electron right here, making it positively charged, triple bonding here, negatively charged here, and your electrons right there on the carbon. So here's your final answer, and hopefully we get it, inshallah. Marka ila soo hadla wixii su'aalaha qaba su'aalihii ka hore aad baan uga helay maasha Allah. Marka inshallah my email will be given to you. Marka saa ula soo xiriira wixii su'aal ah, and we have more inshallah.